الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا وناكسنا مان داودياش الدنيا دعالة نقا داوانيو halkani waa Ilaystv TV-ga qaranka Ogaadeniya oo nooga barateen hadahan oo kalena hawada ku kulano. daawadayaal maanta barnaamijkeena wuxuu ka koobnaan doonaa wararkii ugu dambeeyay geeska Afrika, warkii caalamka, barnaamij goosgoosa. waliba meesha waxaan ka maqnayn kaalmo suugaanta kolba inta waqti uu nagu sumo, balse daawadayaal inta ka horeysa waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka nagu ugu waaweynaa. khilaaf xooggan soo kala dhaxgalay Prime Ministerka wadanka Itoobiya iyo saraakiisha ciidamada ee xooga ku haysta wadanka Itoobiya. jaaliyadda Soomaalida ogaaday wadanka Yemen oo shirkoodii qabsoomay. mudaharaadka ka socda gobolka Shinilo wax yar u jira magaalada Dirdhaba ee wadanka Ogaadeniya. intaas waxay qodobada warka nagu waaweynaa. haatana waxaad ku soo dhawaataan isaga fisan iyo wariye Cabdi Waahid. wararka haatan naga soo gaaray magaalada Dirdhaba ee wadanka Ogaadeniya ayaa sheegaya in mudaharaadyadii ka socday gobolka Shinilo oo soo dhawaadeen duleedka magaalada Dirdhaba. mudaharaadka ayaa hadda ka socda meel lagu magacaabo Malka Jabti oo wax yar u jirta magaalada Dirdhaba, waxaana isu soo baxay dhammaan shacabkii iyo dhalinyaradii iyo odayaashii iyo haweenkii ku dhaqnaa magaalada Malka Jabti ayaga oo qabtay mudaharaad aad u ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda wayaanaha ee gobolkeedii dhacay. xaaladda gobolka Shinilo ayaa waxay ka sii daraysaa marba marka ka sii dambaysa, waxaana gumaysiga Itoobiya iyo gacan-yarayaashiisu bilaabeen inay dad shacab ah ama odayaal iyo waxmageda birmageda ay xabsiga u taxaabaan iyaga oo raba in ay xoog ku muquuniyaan mudaharaadayaasha ama kacwadayaasha ka curtay gobolka Shinilo ee wadanka Ogaadeniya. wararka naga soo gaaraya wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa sheegay inuu soo shaabaxay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Itoobiya iyo kooxda kumaan boostada loo yaqaan ee talada wadanka gacanta loo geliyay xilligii uu jiray arinta degdega ay jirta ama emergency uu jiray marshal loo yaqaano uu jiray. sida xogta aan ku helino waxaa dibadda u soo shacbaxay khilaafka u dhaxeeya Abiy Ahmed iyo hoggaanka ciidamada wayaanaha oo ku wada jira guddiga talada wadanka maamusha inta uu jiro xukunka militariga ee degdega ah. waxaana la sheegayaa in uu khilaafka hadda dibadda u soo baxay oo dad badan oo shacab ay dibadda kaga sheekaysanayaan. hoggaanka ciidamada wayaanaha ayaa la sheegayaa in ay iska diideen oo iska dhagatireen talooyinkii ama amarkuu uu siinayay ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Itoobiya oo ah nin hadda ku soo biiray saaxada talada wadanka mar dhowna loo dhaariyay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee wadanka gumaysiga Itoobiya. waxaa maanta shirkoodii toddobaadlaha isugu yimid jaaliyadda Ogaadeniya ee wadanka Yemen. shirkaas ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulayay jaaliyadda Ogaadeniya ee wadanka Yemen. shirka ayaa waxaa sida caadada ahayd lagu furay wacyi diini ah iyo aayadaha quraanka kariimka ah oo uu soo jeediyay Sheekh Axmed Rashiid isaga oo aad uga hadlayay fadliga jihaadka iyo xaqiiqada halganka Ogaadeniya. shirka ayaa waxaa tahdihinayay isla markaana ku daafuray khudbad gudoomiyaha jaaliyadda Ogaadeniya ee wadanka Yemen mudane Sheekh Maxamed Xasan Ibrahim, waxauna ka warbixiyay shacabka Ogaadeniya iyo sida loogu baahan yahay in ay adkaysi iyo halgan adeeg la yimaadaan sidoo kalena ay kaga dhabeeyaan ballantii shacabka Ogaadeniya ay galeen ee ahayd inay gumaysiga madow ee xabashada ay iska dulqaadaan oo ay ummadooda u horseedaan xornimo waarta oo calad Ogaadeniya la yiraahdo ee hoos harsadaan.
dadka way kufsanayeen gabdhaha gabadha quruxsan ama daa'iyar ama maxay ahayd haday doonto waayeel baha hatii cudoonay hilboon waxay dhahaan way dilaan way kufsadaan way xirxiraan raqdooda xataa qaybaha dadan aan la arag oo aan arag baa jira gabdhaha magi qaar suuxino iyo xanuuno xun baa ku dhacay dilkii iyo jirdilkii maqaarkoodan dhig badan iyo xumaanta badan baa ka muuqatay qofka sidaas ay jir dileen runtii waxay jecel yihiin qofka inaan la arag noolaanina qofka inaan la arag oo uusan noolaanin bay jecel yihiin oo isku dayaan waxaad ku soo bixi miiq iyo ilaahay darti rabbiga quwada leh haduu soo bixiyo rag iyo dumarna hawshaas waa taala laakiin gabdhaha rag waa la dilaa hadii la doonana dawaala aasaab sidii la doonana loo galaa jeerasha lagu guraa laakiin gabdhaha ayaa waxa u daran runtii way kufsadaan kufsiga nooga daran dilashada iyo dhimashada nooga daran kufsiga waxa weeyaan annaga lambarkow waxa Itoobiya nagu suubisa waxaan koobi karna maaha ragana iyo dumarkanaga caruurtanaga ilmaha yar toddoba jirka ayaga ka dhashay waxay oranayaan dilayaan shiftay baa dhalay haday doonaan haday doonaan tuug baa dhalay bay dhikii in dilaa dhalay bay dhahayaan gabdhahan sidoo kale waayeel waa sidoo kale habarta islaanta gabowdo waxay dhahayaan shifta dhalay inta aan soo dilayaan ay saano idin lahay rag iyo dumarkanaga isku mid baan nahay dadkanagi waxay xalaal ku gureen waxay jeel ku gureen waxay jirdileen oo dileen oo dhameeyeen baan nahay naga dad nooma حيرات لسور غيو دغابنا حدوده فديو محي حني بين ورقيس يدي وحد حصي سبع حسبك وبلدانو حيرات لسور غيو دغابنا حدوده فديو محي حني بين ورقيس يدي وحد حصي سبع حسبك وبلدانو Whoa,
halyayadii dalkaygo soo yeertay guushuye ambaliyaa salaan wacaan ayayga gudoomo dalkiina kasii wadaa waxaweyaan dhulkan xasuuqaas iyo gumaadka unba ka jira marka lagu noolaan karo oo ma hadda lagu noqon karo ama seen dad ku noolaan karo ma dad meel dadka lagu laayo lagu dhaco gabdhaha lagu soo oo la jiidiro cid walba la xidhxidho marka asaas intii naga dambeysay dadku nin walba soo cararayo marka asaas daraadeed ayaan anigu uga imid anigu maartay dad baa ila soo cararay waxaweyaan awr baa lagu soo qaaday xadka lagu keenay saas lagu soo galiyay meesha marka halka ma qoys baa ku degantahay ma kale baa ku tahay reer mid kuleeda halka xotiga ifo ma reer kumalihi dadka maartay Soomaalida ee dhulka joogan baa iskala noolahay waxaweyaan dadkan baan iskaga dhaxnoolay wax reer hooy degan ma jiro wax xigaal hooy jooga ma jiro marka dadkan baan adigu iskala noolahay kolba ruuxii Ilaahay iga naxiya Soomaaliyeed baan iskala noolahay hadda waan ku jira dhaawac baatay lugba xabad kaaga dhacday adoo gobolkii ku sugan ee Soomaalida go'dooniya marka ma waxaad ahayd nin mucaarada ee jabhada ka barbar dagaalamay la dagaalamay dawladda Itoobiya ma waxaad ahayd qof rayid ah sida ii sheegtay xabad baa kugu dhacday maxaa sababa in xabad kugu dhacday waxaweyaan anu qof rayidaan ahaa marka waxaweyaan iyagoo maartay meesha marayo umay dabatana xabad iskaga kaga firan beer dhexdeed baan ku jiray marka beertaasi hawr bay ahayd hawrkaas aan filaynay marka iyagoo soo gaarin xabad iskaga kaga furtay marka sidaas aan ahaa shacabaan ahaa waxaan maartay ciidan hoon ahaa ma jiro imika soo carartay ifo dalka Kenya gobolka Qoy bari wad ku sugan tahay dalkii sidii bay dhibaato ugu jirtaa yaad u aragtay eed dambigeena iska leedahay ma kooxaha mucaaradka la dagaalama Itoobiya ma dawladda iska leh yaad eed dhabar ka saaraysaa iminka waxaan ka saaray wax la barbar dhigi karo ma ciidamada Itoobiya ayaa eed iska leh waxaweyaan dadka way haweenka way kubsadaan hooyooyinka way laayaan odayaasha way dilaan tuulooyinkay gubaan dad waxay arkaan xabad ku furayaan nimanka lama oran karo dawlad burcad baa la oran karaa nimanka kale waxaweyaan dhibaatada dadkooda loo geystay ka dhidhiyeen marka ayuu niman gobnimo doonaha maartay hadda eeg dadkooda inay dulmiga ka dulqaadaan rabo weeyaan garabka ka tirsan garabka oo lafta iyo garabka kale ee qorada WS la oran jiray iminka Itoobiya heshiis la galeen adiga sidoo aragtay heshiiska Itoobiya la galay iminka kullay waxaweyaan heshiiskaas waxaan kamid ah waxba ka soconayn kuwaasna kullayba iyagu maartay dadkan bay iyagu laftooda dadkan bay dhib jireen dhibaato ku hayeen oo culumooyinka ayay leyn jireen dadka ay dhici jireen iyagu laftooda marka waxaweyaan kuwaas iyagu waxay soo kordhinayaan ma jirto waxa la yiraahdaa axmaar iyo damarba oo wixii rubaanbali iyagu laftooda leyn doonaan ay ku soo noqon doonaan ba saan ugu arko marka waxaas wax ka soconaya wax ka bedelaya wadanka midnimo ma qoriga markii la qaaday 26 sano laga joogo oo la qori qaaday dagaalku sii soconay xabadda iyo barakici uu sii soconay hadda hal mu aragtaa in ONLF ay heshiis la gashay Itoobiya si xabadda loo joojiyo way anigu ma arko waxaweyaan hadda kaliya tamaha in badan baa maartay la isku day heshiis in la galo waxaweyaan ta soo saartay ee ku kaliftay waxaweyaan dib ayuu keeneen weeyaan mana sinaawina maalintii uu qabridaare ka qudbadeynay leeyda waxaweyaan anaga xornimadeena si oo waxaweyaan aan kula noolaano inta aan wax gaarayno marka wuxuu ugu jawaabay odayaashii qoriga inta soo garaacay wuxuu qori afkiisa ku qaaday nin qori afkiisa qaadamay nin kale igama qaadayo marka waxaweyaan Itoobiya nin qori afkiisa wax kaga qaadan weeyay wax aliyaal wax kale ogashay ma jirto dadkan way xasuuqi ruuxi hal way dili marka wax ka daawanin aanan arag bidaantooda cabdi adigu nin dhalinyaro baa tahay ma arday halka ardaymo u joogtaa mid soo qaxday halkan ma waan soo qaxardanimo ma joogan had ma barata hadda dugsi baan bartaa kulli dugsi quraan baan bartaa iskool ma dhigtaa iskool waan dhigtaa maanta waxaan loo ku intaanka okay xagga ma arday baad ku hadlaysaa iska joogta arday baan ku amay maxaa sabab ka soo wada marka aad ardayna halka timaad sababta ka soo warida waxay tahay gobolka dhibaato badan baa ka jirta marka dhibaato dad fara badan oo kale kulli oo maxaan ku dhahay la dagaalamay agarta magaca la yiraahdo فاطمة مولد أحمد ولا إرادة فاطمة مولد أحمد ولا إرادة فاطمة إمتى سنة قرأتي جوتها؟ هاد السنة كلها بعد بأي صعدة ما حد كلا كنت لك بركة بعد
wallaahi waxaan kala kulmay ma jirta halkan markaan imaday meel qaxootiga baan iska imaday waxaan caawiyo waxsaas noo garab qabtana waan arkan dadka qaxootiga burka la siiyo baan umada reer gaadin naga soo risay kulli aan wax kala cunna maxaa dhibaato aad ku soo barka halku keen أنا waxaa soo barakacay dhibaatada ugu faraha badan ee wadankayga iga soo qaxisay waxaan ahaa qof shacab reer le xaafadiisa jooga marka waxaana joogay gobolka Fiiqaad anigoo aan subax gurigayga iskaga jiray aniga odagayga la kaxeeyay jeel baan la geeyay marka jeel baan ku umulay ilmo yar muddo 3 sano ku jiray 3 sano aan ku jiray jirdil fara badan iyo kufsi iyo rafaad aad u fara badan baan naga soo gaaray odaygaygina jirka dhaxdiisa lagu gowracay marka muddo 3 sano markaan ku jiray kadib waxa la igu sameeyay in jeelkii la iibin karo la isku dayay kuwa oo dibqoodiyaal iyo waxsaas jaajuusin la dhaho oo wadanka ka jiraya waxay dhaheen lacag keena waa loo gadayaa jeelka lacag aad u fara badan bay naga qaateen haddana jeelkii waa la ii gadi waayay aan fiida iyagoo khamri jeelka waa la ii gadi lacag lagu soo saarmay jeelka laga soo saar macna jeelka in lacag la iga soo saaro talagalku ahaa marka dabaqoodhigiyo wixii ba lacagtii way iska cuneen haddana jeelka dib baan muddo fara badan ugu sii jiray waxa la sameeyay marka iyagoo aan fiida khamri iyo waxsaas cabaya ayaan gurgurad ku soo baxay 2 kiiloomitir camal wax dhanbaan beerka ku soo siqayay ilmihiina markii hore hooyadii baa iga sii qaaday marka saasaan jeelka kaga soo baxay aniga oo in fara badan soo lugeynayay 2 maalmood iyo waxsaas soo lugeynayay buu dad oo baabuur wata meel iga caawiyeen waa la iga soo qaaday sidii baan wadanka kaga soo baxay فاضل انت كجرت جالك او عنق سيدتي maxaa daryeel ah oo kala kulmaysan halkaas wallahi daryeel kama kulmaynin dib aad u fara badan baan kala kulmayay muddo ay 8 maalmood markaan joogo axad markaan joogay qoshare iyo waxay ruugaan oo sidaasba way hal qoshare xasaasi ii keenayeen oo cuni dhahayeen marka qosharuhu iga muu dhaadhacaynin meelaha gurigu istaagay biyo iyo xasaasi siriin iskaga dhaadhacin jiray dadka ehelkayga haday xinta cunto ay keenaan la iiga soo qaadi jirin dadna la iima tusir jirin ay xillo muratali baan ku xilnaa dhibaatadaas oo dhan تبي وحيلة وحسابه شعبك وقادني أستقعد على ما يوم هذا ما أردت حل إن حبة الاستعجال تبي يجلس لا لقى شعبك أو مدة قومية بترد بدن تبي كل إن على جرها حل ما أردت هذا فاضل ومارك يا حل وحوين توبي أنت ودنك كترتو إن أنا هالشيء لقى الحل ومارك يا واي توبي والرأي كترين أيضا والر ودنك كترين بحيث ما يترتي دتك شعبك يا ضياش يا دتك مساكين تم حبيبي نبي إسك جرجور عشرتي إسك دلدشاء أيجا ما إن لا أسمع أقرأ أو لا أسمع ما أقرأ marka Ethiopia inta ay wadanka joogtay heshiis lama helayo oo wax asxaan oo galay ma jirto wax wanaag oo Ethiopia galayna ma jirto wax wanaageed magaca wala إكران حاجات كده كلمة قرحي طبعا وقبل الصومالية الإثيوبية كلمات كده ما تقرحي شلون كسو كذا ما شاء الله صوقش يا كل سعود مركز مانيس كمان يلا بالموضوع عندنا يا السعود قرحي إلى إيفون نبي نقول صغرنا هني إم ساعة شو تحت كوجرت بالله ما زال السعود كلهم يلا عنكم بنشرنا أو قاري بقولي شوي مرة بدنا نسول لبيني هي ندحك سوتشري أبوكو لما أنت توت مرة أسكت تلقري وبال إلى هبين قرحي إلى إيفو بال إلى وهب وضد كوجرتي طبعا عرونا دولتي مسوق حدي مدل حسوة أوتوماتي محاكو كين هلك مسوق حد محيه دبعتها كانت إنا سوق حد نبتقولي أنا أوجد يعني يمد هلك مكاس waxaad iga runtaa ikraan nabadgelyo la'aanta ka soo carartay min nabadgelyo la'aan yaa keenay ma xagee ka jirtaa nabadgelyo la'aanta ma kooxaha mucaaradka ka dagaalamaya Itoobiya ma ciidamada Itoobiya bal warbixin iga sii nabadgelyo la'aanta ka soo carartay nabadgelyo la'aanta wadanka dhan bay ka jirtaa oo qorraxay oo dhan bay ka jirtaa waana dadkii shacabka oo dhan baa iska dhibaataysan dhibaatada haysato man ka mid ah anaguna يا هاي إذا كوي دبعتك كسو عرفتين دولة حقنا لقاها هي هي حافظ بان ريرة دوساركو أي وح الله لا وح لكم من متشرتو بران دو يومينا فلسطيننا ما هي بل وحديش تمجع هذا أو سدحان إيه تلفون بركة هذا تلفون هذا تلفون مري لكن واللي هي هدي عندي برا هذه إكرام عبد الله طاهر بالله إكرام عبد الله طاهر قرحي باك سوق هدي ممكن يفوق سوق ده سوق هدي ممكن يفوق سوق هذا لوضع كون
sagaalka bisha 12 malaha san adiga waxa joogtaa 8 bilood ama 9 bilood bisha 8 baan ku dhex jiraa maxaa keenay inaad soo qaado waxaa keenay anigoo xaafadanada jooga ayuu cadawga Itoobiya igu soo doontay guriga anaga igala baxay jirdil badan ii geystay xiray oo xabsiga aan ku jiray muddo fara badan marka dhibaato awgeed Itoobiya geystay aan soo qaxay ii diiday baradayda xagee lagu xiraaday anigoo magaalada ka soo fashanay qabradaar ayaa magaalada gudaha lagu xiray goday baan ku xirnay muddo badan marka hadda goday baan ka soo baxay xabsigeedan ka soo baxsaday imsa bilood xirneed xamxna 9 bilood maxaa lagu eeday oo lagu xiray wax lagu eeday ilaa haatan ma garanayo la iska qiimaagay dabcan waxa tirwali jirdalay maxaa lagu sameeyay iga warbixi bal jirdalka aad jirdalka lagu sameeyay waa la ciijiyo xamaga ma xaliga daba sirig iyo maryo laga martiyay muddo habeen iyo maalin baan suuxsanaa war isu haynin meelaan jirooyin kale jirdil badan qordabadii baa leela dhixi jiray habeen iyo dhalaalana la jirdili jiray maxabsiga lagu jirdilay mise gudaha banaanka magaalada xabsiga habeenimada intana lagala baxna lagu jirdili jiray anaga maxaabiista kale ku xiranba xabsiga lagu jirdili jiray magaalada lagu madili marka in lagu soo xiro waxa keenaya waxa la ka barbar dagaalamiska waxa bacar dabcan ما wax maxaaradan ka barbar dagaalamay maxaarayna jireen kala dhigta ama kala socdo waxaan u geystay waxaan ku taageeray midna ay jirto wax lagu maagayna ma oog ilaa ay haatan maxkamadda leeyma istaajin oo lagu ma cadeyn waxa la haysta leeyma sheego in la garaacay wax lagu garaacayna ma sheegi karo garaac ka soo ma dib kale lagu geystay ama kufsi iyo jirdil iyo dhibaato kasta way noo geysteen ha waxa iminka maxad macsanta ifabaad joogtaa maxad samaacdan waxaan damacsan deefa wax dhakhtarana kama helin wax gargaar oo kalena kama helin wax waxbarasho kama helin saan u imaanay kaaran bana loo gooyo borkan baan qaadana wax kale oo ka helo gargaar ma jirto marka walaaladayda islaamka waxaan ka codsanayaa hadii ay gargaar noo heli karaan in lagu soo caawiyaan dadka noocaas rafaadsan hadan xiriya qaxootiga ku suganayaan marka dhakhtar baa baahnaa ha dhakhtar baa hadan igu daran uma baahanahay ilaa yaa maxaa xayiraad la soo rogayo dugaaguna xuduudihii fadhiyo maxay xanibeen wargaysyadae waxaad xasaysaba xusbay kugu ridaano بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والروضة إبراهيم عبد الكري عاوي تاريخ التهليح يلباتك بشا أفراد لبدا كوني ستيد يطبنك وحن سوق قدبينيا قابي اللي هذا مديح ونكو معموسيو كبرد الصبرك إيا شرفتك سنتان إيا قرني لان أمد السومالية كسو بحضي وعسيسة الشيخ إبراهيم عبد الله ماح إيا سيد إيا قراد بشير قراد أحمد مقتل إلهي waxaan ka bareynaa inuu casiisa iyo bashiir ubad khayr qabo ku arsaaqo xornimada ogaadeeniyana uu ku simo dhamaanteen uu inagu simo inuu soo dedejiyo waxa kale oo ilaahay ka bareynaa maxaabiista gacanta cadawga ku jirta dhamaantood inuu inooga soo daayo aamiin ayaan leeyahay idinkuna aamiin dhaha intii aan maqal qorahayeen mariyay suuganta engabaya maajeen ka badan soo mashqiinayay madaaficda waan ridi ogaa maalin iyo leyle maqsidii xidhnaabaa jiroon maanta fuurayaaye manqaxayo marwada ina garaad way maaluuliye عسيسي ملقالو حشيو صبير لغو ميزيه dadku kala martabad leh rabbigay midhasan kaawunye maax gabadha laga beerayay magac lagu daaye allaylehe mas-uulkii ku dhalay iyo macaan hooyo maqaamkoodii waa taagan tahay gees kamaad marine
marxaban kuleenahay ilaahay ku micin noqoye mataanta haybad lagu dheehayo weliba miisaanka mudeecada kalgacal loo hayay malagu ka raagye mooradaad ku soo ababtay iyo midi lagu siiyey iyo maydhaxdaada asli ahoo markhaati lahe qisadaada ruuxii maqla wuu maqsuud noqone marxaban kuleenahay ilaahay ku micin noqoye maalmihii adka iyo dhibkii lagugu meegaaray murugadii iyo cadhadii in badan mirayay laabtaada ma dhammaaninoo weli gabdha lagu maxadhyayne adaase mowqif dhabax kaga gudbiyo maalig taladiye masaalaan ku faaniyo adaa noo muraayadahe marxaban kuleenahay ilaahay ku micin noqoye geesiga muddada dheer tigray u mugdiga seexshay daraartay maxkamadii xumayd waxuma dhoodhaysay waatay mardaba iyo dulmiga ugu magoogeene muuqiisa waatay qarsheen loona muucurtooye moodadoodii nooqo weyday iyo siday maleeyeene malaskii u goodinahayaa mootanaan jiraaye wax maxfuudka eebbahay ku qoran aadamuhu mooge wax maxfuudka eebbahay ku qoran aadamuhu mooge wakaay magoleen qalbiyo mirir dul saaraaye madiixiyo inaan diro tahniyad mahootay laabtiye macbuudkan idin tuugay khayr laga malaystaye mansab weyn ku hela nolosha iyo deeqan medhanayne masiibooyinka dhacahayee dunida meeraya raxmaan idinka magangeli isaga koonka maamulaaye ogaadaya oo calan la muday maati daadihiya malabkii xorriyadiyo habcada madhax inoo yaale markeeda xor kale ku dhama sidigta maylaane maahiriyo carruur duca qabto muruuqa noo xooja maalan fasaad wadan ilaahay idinku maasheeye mayalkiyo raggiinoo ahaa mugiyo taariikhda mulaaxdii halyayadow amaan weydun mudateene makhtaliyo sidii sheekh ibraahim laydin maamuusiye shacabkeennu meeluu jiraba farax la muusooye malaayiin qof baa sara kaco muxuubo haysaaye waydin mashxaradeen sidii milayga ciideede macno maleh adduunyadani waa meerto galabeede waa mohosho been iyo hawaan lagu macaashayne rugtu waa mahwiga aakhiriyo meesha loo noqone macsharka goortaan taaganahay ee la murugoodo inta muxamed uu qaabile tegi makaankiisa inta muxamed qaabilay noqdee tegi makaankiisa muftaaxyada jannada eebbahay idin mihiibsiiye qodob kale haddaan milicsado lagama maarmaanah makrigii gumaystuhu kolkuu berina soo maagay
cishadaynu maya nidhi dulmigii soo jabsaday mooska damaaciga mutaxaniyo wadani laysmuqursiiye waa tii masaar lala dhaco midigta loo qaadiye mirkacnayo addoonsigu goday maalin ladi waaye mabda adag haddaynan lahayn oo ku xidhan meel fog marinkii darwiishkiyo haddaanay guray inoo muuqan garaadkiyo miciisi haddii aysan guuran maare majaraha haddii aysan qaban geesiyada miigan madxafyadiiyo diiwaana qoran lagama muuqdeene haddii aan gayiga inaga maqan loo murkacanaynin halgan midiba kii hore ka xigo lama madeeyeene markoodiina WSLF lagama maagteene mucsur kama dhigan ina siyaad xabashi muudleeye mucsur kama dhigan ina siyaad xabashi muudleeye margiyada raggii uu ka guuray ee milqaaxankaynta meeshii la wadhay bay lafihii weli ka muuqdaane mingistihii Itoobiya xukumay waa kii yidhi moode mingistihii Itoobiya xukumay waa kii yidhi moode quwadihii marqudha nagu dul furay mawjad caaranaysa kolkuu muusanaabay awood nagu maqiiqeene maaska duulimaadkii ka yimid meersha liibintiiye ha yeeshee muquuniyo la diid madaxa soo dhiibe maalmaha isdaabaheetinbaa goorba meel degiye eega iyo marxaladii onelef baa la marayaaye eega iyo marxaladii onelef baa la marayaaye mashaayikh waxaa loo diliyo niman maqaawiirah muftiya aan jeclayniyo waxaa mahadyo loo waayey mareegaha waxaa loogu xidhay kuman masaakiina mareegaha waxaa loogu xidhay kuman masaakiina gabdhaheeni muunada lahaa waxaa masaafeeyey waxaa mayd lasoo dhigay in badan milicda loo jiiday waa meesigeenii la dhacay hawsha loo mariye mintiday dadkaygow intaan madasha gaadhayno waxaa magicii Soomaaliyeed wada masaysiiyey oo qarankii miciga adka loogu riday moolka midnimiyo wanaagii waxaa looga dhigay maanac waxaa meehanowgiyo ku riday shacabka meermeerka waxaa meehanowgiyo ku riday shacabka meermeerka oo miririglaynta ugu wacan meel la qaban waaye shisheeyaha magaag iyo colbaa galay mucdeeniye oo maadhka ciideena iyo raba masaariife gobannimo dad mihaalan oo mililiq soo laayay iyaguna mindidaan ka dhigin oo makalay waayo mahuriyo dambaa looga guri midh lasoo xulaye maxastiyo haweenkana dambaa loo marjiinayaaye masna waxaa la gaadhaa kolkii adib muudataye
mintiday dadkaygow intaan madashi gaadhayno. Mike was born in the United States, but he grew up in Windsor, Ontario. Go Canada! He graduated from the University of Toronto with a Bachelor of Science degree. He spent 10 years working at the CBC, then 27 years as a union representative when unions were not bashed like today. Union representative for the Communications, Energy and Paperwork Union of Canada, CEP. He stood up for the rights of media workers across Canada, at the CBC and at numerous media outlets across Ontario, including the Toronto Star, Sing Tao, Korea Times, Now Magazine, and Metro newspapers. In 2000, he was chosen to participate in the prestigious Governor General's Canadian Study Conference, which brings together Canada's future leaders with the aim of broadening their perspective on work, leadership, their communities, and their country. In 2011, Mike Sullivan was elected as a Member of Parliament for York Southwestern, and let me add, under the Orange Wave. He was representing the New Democratic Party. He serves in Parliament on the Standing Committee on Transport, Infrastructure and Communities. Mike is the NDP's Deputy Critic for Persons with Disabilities and Housing and is chair of the NDP's Rail Caucus. And without further ado, I welcome Honourable Mike Sullivan. Thank you so much. It's been a pleasure to be here listening to and following these amazing stories, and to be sitting amongst such a colorful crowd, I'm always pleased to meet with the Somali community, with the Ogaden community. My office, one of my staff is here, Faisal, some of you know him, who speaks Somali, is from Somalia, because it is such an important part of our riding. We're actually just north of the riding boundary, because the riding is south of the 401. But I'm really glad to be here and to listen to these amazing stories. As a Member of Parliament on the opposition benches, there's not a heck of a lot we've been able to do in the last year that we've been in Parliament, because the Conservative majority has decided that they don't want to have to listen to anybody, nor will they be interviewed, I don't think. I suspect you won't be able to interview John Baird about Canada's foreign policy, or even our new Minister of International Cooperation. Julian Fantino was appointed 2 days ago to replace Bev Oda. And I don't think Julian will be having any $12 orange juices anytime soon. The story of Ogaden is a story that I'm so glad I heard here again, because it puts your perspective on it. And your perspective is one, where's our moral compass? Where are we morally when we hear of even one death in another country, or even here in Canada? We are outraged. And when we hear of the outrageous atrocities that are happening in that part of Ethiopia by a government, no less, we just sit on our hands and do nothing. Why is that? What is wrong with our moral compass?
in our government, that we have not spoken up with outrage and challenged the government of Ethiopia and challenged their leaders to say enough is enough, this has to stop. We in the NDP would do that, but you have to wait till 2015 before we have the chance. Though there may be a couple of by-elections that we could use some help in very soon, one in Etobicoke Centre, one in Durham, because Bev Oda not only resigned as minister, but she has resigned her seat. So there will be an opportunity for the NDP to show its face again and to become even stronger in our parliament. But we have this mixed message for the rest of the world, that we care about some countries but not about others. We cared enough when the Soviet bloc disintegrated many years ago, now 25 years ago, was it? Something like that. That Canada sent lawyers to the newly forming countries in the east part of Europe to help them build their new laws, to help them build their constitutions, to help them become countries that Canada would do business with. How much of the same kind of help have we given in Africa? How much help did we give the new country of South Sudan? Nothing. Nothing extra. How much help did we give to the Ogaden? How much help have we given to the very poorest of the poor in the poorest nations in Africa? We have cut our budgets for help. We aren't expanding them. We aren't increasing them. We have lost our moral compass. If somebody asks us to go to war, if the United States asks us to go to war, really, in Libya or in Afghanistan, we're there. Now, we in the NDP believe in Nabad. Okay? And so it was very difficult for some of my colleagues to listen to our leader, Jack Layton, when he urged us to vote in favor of continuing the military expedition to Libya, because it was a UN-sponsored mission. It was the United Nations that had asked Canada to help, and Canada has a responsibility as a nation on this planet to help look after other nations on this planet. And so, although we are a peace-loving party, we do the right thing when it needs to be done. Does it need to be done to Iran? Does it need to be done to Ethiopia? Does it need to be done to Syria? Did it need to be done to Afghanistan? Did it need to be done to Iraq? These are very hard questions. You've given me lots of food for thought today about what's going on in Ethiopia, and I'm certainly going to investigate further. I am certainly going to try and find out as much as I can about what's really happening behind those closed doors. One of the things that has helped open the eyes of the world to the atrocities that go on in far-flung nations that we don't hear about has been Hollywood, believe it or not, has been the media, believe it or not. The media, and you don't have a lot of tattoos on you, do you? You don't have a dragon tattoo somewhere? No, it's okay. There's a book, A Girl with a Dragon Tattoo, but it's all about the media. Oh, yeah. You did have a tattoo. Yes, there you go. So BBC4 put together a documentary
on the atrocities in Sri Lanka. And that documentary is making the rounds amongst parliamentarians all over the world to tell the story in visual terms of what's really happening in Sri Lanka. And I can't help but think, and Canada has reacted strongly to the, I don't know if they're going to pull out of the Commonwealth Conference in Sri Lanka, but they've threatened to, if these atrocities don't stop. So we are saying something, but there has been no Hollywood documentary or media documentary that shows what's going on in Ogaden, in the province, with your people. And maybe that's part of what needs to happen. The other things that the Sri Lankan folks here in Toronto did was they stood on the Gardiner and stopped all the traffic and got a lot of attention from this community, from the city of Toronto, and ultimately from Canada by doing what we Canadians do, and that's peaceful protest. We can draw attention to a lot of ills in this world with just peaceful protest. When I was a child growing up, my mother stopped buying grapes from California because peaceful protesters had convinced housewives all over Canada, and this is before any of you, most of you were here, that there was hardship coming to the farm workers, the migrant farm workers who came from Mexico. They were being treated badly, they were being paid dirt, and that those grapes that were picked with blood in Southern California were coming to Canada. So Canadians stood in solidarity with the migrant farm workers in Southern California and stopped buying grapes. And all of a sudden, it was an international story, an international incident. And all of a sudden, there was a resolution in Southern California, and they started treating those people better. Simple things can make a huge difference. I'm not sure what the simple thing is that's going to draw attention to this circumstance, but trust me, it will seem like you should have thought of it years ago when you finally figure it out. And we in the NDP will be there to help. If we're in government, you know we'll do whatever government is supposed to do. The moral compass will be pointed in the right direction. While we're in opposition, we yell and scream and poke and prod and make noise. We can't actually affect things directly, though we have had a couple of successes. But we make a lot of noise so that Canadians across the country understand what's at stake. So that Canadians across the country understand that the budget we just passed is devastating to our ecology. And that budget was passed in the name of oil. And I heard my colleague from Sweden tell us that she's been following the path of oil too. It's exactly what's leading us down all of these paths. Wherever, look at South Sudan. It's oil they're fighting over. If there is a war in South Sudan, it'll be over oil, not over a boundary. It's oil that was the start of the war in Afghanistan, when the Afghanis threatened to build a pipeline to China, and the US said, don't you dare. It's oil that's the cause of most of the conflict in the Middle East, and who owns it, and who owns the governments, and who runs those governments. And you can't help but wonder if it isn't oil that's at the root of some of what's going on in Ethiopia. So we follow the trail of the money, we follow the trail of oil, and we draw attention to what we should be outraged by. We should never shy away from expressing our outrage when outrage is what we feel. When women are raped to the point where they cannot walk. When men, women, and children are murdered by oppressive regimes.
when the murderous regime are treated as somehow a leader of African people, there is something wrong with that picture. And we have to make sure that every Canadian understands what's wrong with that picture. We do not want another Rwanda where we go back and look at it and say, oh gee, I wish I'd done something. We don't want another World War II. Don't forget there was an awful lot of atrocities that went on for a long time before the West woke up and did something about it. The United States didn't join that war until 1942, until after they were attacked. They just let those atrocities happen. Sometimes it takes courageous acts, sometimes it takes simple things, sometimes it just takes dogged determination, but you have to draw attention to the plight over and over and over again. People will eventually listen. I listened today and I was glad I was here. So, although I am one of those Westerners that were being talked about with a little bit of derision maybe earlier today, and I am a white face in a predominantly black crowd, I'm proud to be here. So I want you to put down on paper what it is you want our government to do, and deliver it to me, and I will deliver it to my leader. Now you need to be respectful. You need to understand that we don't have a whole lot of power, but yet, 2015 we will. But you also need to be realistic. What is it that Canada as a country can do? Canada as a country has a long and storied history of looking out for the little people, of trying to help other countries that need help, of sending our military not just to create wars, but to rebuild countries, to rebuild Haiti, to rebuild in Africa. Part of our job isn't just beating up on people, it's actually helping them with a hand up. And so we need to be reminded that that was once we were peacekeepers. I don't know if there's a word in Somali, but a nabad keeper, maybe. We were peacekeepers, and we need to regain that world-class respect that we had for so many years. When people saw that little Canadian flag on a backpack, they smiled and said, "Oh, you're not an American, you're a Canadian. That's good." And I'm afraid we might be losing that. And I want to make sure we don't. So once again, thank you so much for inviting me here. I've really enjoyed it. I hope I haven't spoken for too long. And I'll try and come up with a shorter bio next time. Thank you so much. أحمد مقتل يوريديس عزيزة وعريضي أبوان هيبة موسيقى عدكة قادستا انتبوا عبد بادل استوديو بادل جرماني لقيسوا عنه
سبنادن هبلها كعي عيدي كاما سيداتو سمركي أيوبيو قروح دي سليقا لقوسي أديجي عزيزاي لقوسي أديجي سبنادن هبلها كعي عيدي كاما سيداتو سمركي أيوبيو قروح دي سليقا لقوسي أديجي عزيزاي لقوسي أديجي عزيزاي سيدي دبا وصبر يا صبح صعب لقو مقاري سنه إسلام كيو كوكو ديغان سجود عزيزاي سيدي دبا وصبر يا صبح صعب لقو مقاري سنه إسلام كيو كوكو ديغان سجود روحي سمير كاباديا وحسوغا يوهليه روحي سمير كاباديا وحسوغا يوهليه آخرنا سريديو جنة سرير وعن كغسيحن دونا روحي سمير كاباديا وحسوغا يوهليه روحي سمير كاباديا وحسوغا يوهليه آخرنا سريديو جنة سرير وعن كغسيحن دونا أحمد مقتل يا أولديس عزيزة قراتكي سنة بدن سيتي عدوغة قراتكي سنة بدن سيتي عدوغا ساكبا مصوب حي قراتكي سنة بدن سيتي عدوغا قراتكي سنة بدن سيتي عدوغا ساكبا مصوب حي أديغانا سبكاكي ساتركي مكوغو سيمي أديغانا سبكاكي ساتركي مكوغو سيمي أديغانا سدكاكي ساتركي مكوغو سيمي أديغانا سدكاكي ساتركي مكوغو سيمي انت السماها جعليو برشادي ما صعبة من انت السماها جعليو برشادي ما صعبة من زوجة قالي عزيزاي زوجة قالي عزيزاي انت السماها جعليو برشادي ما صعبة من انت السماها جعليو برشادي ما صعبة من زوجة قالي عزيزاي زوجة قالي عزيزاي زوجة قالي عزيزاي عيد لغو لا سمان جيري زوجة
سوجت قالي عزيزاي حماتي كساهداي سما إيو وناقيو سمر إبا كاشتاي أولاد سوبانو وعن اللو إيدسي أولاد سوبانو وعن اللو إيدسي سوجت قالي عزيزاي حماتي كساهداي سوجت قالي عزيزاي عد لغولا سمان جيرين سما إيو وناقيو سمر إبا كاشتاي أولاد سوبانو وعن اللو إيدسي 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 haatana waxa soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijkeena waana ku aabbaada Ilaystv oo inay kaga tagana sida ay nabadgeliyo